Okay, hello guys, hello everyone. This is your next video class. Today I will explain the next topics according to the syllabus, and I will check the previous topics that I explained yesterday in the class. The topics have to and need to, and some activities to upload on Google Classroom. Okay, so welcome. And let's begin, okay? I am going to share my screen with you guys, like every class, okay? So it was yesterday, remember? Yesterday, I explained the use of the modal verbs have to and need to, yes, in simple present, okay? I explained the rules, no? The have to is to express obligations, and need to is to express a necessity, something that you really need, and also implies advice, consejo, listo, need to. So these are the first modal verbs I explained to you, okay? Entonces esos fueron los primeros modales que les expliqué, el have to, need to, se los expliqué ayer en clase, listo. Hoy vamos a ver otros verbos modales nuevos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una actividad con estos have to and need to, ¿ok? And then I explain the new topic. Les voy a explicar primero qué tienen que hacer para practicar el have to y el need to y un ejercicio de vocabulario y luego sí arrancamos con el tema nuevo, ¿listo? Entonces, para el have to, les voy a enviar un archivito, ¿listo? Con unos ejercicios muy poquitos, ¿listo? Entonces vamos a hacer de este documento el exercise A, and exercise B, ¿ok? No more, ¿listo? A and B, esos dos, ¿ok? Lean bien qué hay que hacer. Aquí tienen que usar have to o don't have to, depending on the context, ¿ok? That is one, ¿listo? To practice the activity, to practice the need to, eso será para practicar el have to. Para practicar el need to, vamos a utilizar hold on one second. I need to check the document. Okay, so to practice the modal verb need to, okay, you have to answer the exercise 1 and the exercise 2, okay. So exercise 1, en el ejercicio 1 dice, one of your friends is having problems, give her advice using need to. Uno de tus amigos o amigas está teniendo algunos problemas, amiga, dale a ella algún consejo usando need to. ¿Listo? Entonces tienen como la oración principal, la oración inicial, perdón. I am going to fail my English exam. Voy a perder mi examen en inglés, entonces ustedes aconsejen a ella para que no pierda ese examen. Entonces, you need to, no sé, necesitas repasar, you need, o necesitas estar más segura, no sé, you need to be more confident. Usamos el um, ¿no? You need to be more confident. Usamos como un comparativo, ¿listo? You need to be more confident, ¿ok? Eso es la aconseja. Esa es la idea en ese ejercicio de acuerdo a cada situación, ¿listo? And exercise number 2, if you complete the sentences with your own ideas, need to, don't need to, ¿listo? Entonces, si tú, pues eso traduciría if you, si tú, entonces ustedes tienen que completar con sus propias ideas, perdón, usando need to o don't need to. Entonces, if you drive a car, si manejas un carro, you to, you need to pay attention. Entonces, necesitas prestar atención al camino, to the road. Okay, something like that, ¿listo? Así con todas, ¿ok? Listo, no más. Eso es con have to and need to, ¿ok? And the other activity that is more related to vocabulary. Remember that yesterday I told you some vocabulary related with emotions and feelings que nos va a servir. Entonces vamos a hacer ese ejercicio también, ¿listo? Sería... what is the...
Okay, hold on 1 second. Okay, the idea is like this one, emojis and feelings. So you have to match the emoji to their most suitable description. For example, happy, what is happy? Number one, number two, number three, number four. Sad, love struck, relax, relief, delight, angry, upset, hushed, hushed, tired, worried, mind blown, fearful, astonished, embarrassed, sunny, eso no sé qué es sunny, dizzy, hungry, nauseated, ill, curious, sleepy, amused, surprised, mischievous, unamused, pensive, furious, confused, accepting, excited. Okay, so match the adjective with the emoji. Okay, that's no more. That's it. Okay, just to check some new adjectives, porque esos adjetivos siempre los vamos a usar. Listo, entonces es bueno que los tengan presentes. Okay. Okay, respecting to the new topic of today, and I am going to explain the topic first, like I always do, and then I explain the other activities related to that topic. Okay, don't worry, it won't be too many activities, only two, but we need to do it because it's to practice. Okay? We have to practice. Okay, we are going to learn, we are 7 May English class today. We are going to make, sorry, I'm going to explain two, three other modal verbs, okay, that you have to use in English, or they are very common in English, okay? So we are going to learn how to use the modal verbs should, the modal verb could, and the modal verb can, okay? Should, could, can. Should, could, can, all right? Should, could, can, all right? The modal verbs. Entonces ya aprendieron el have to, tengo que, need to, necesito, okay? Need to, necesito. In this case, we are going to learn how to use the modal verb should, otros verbos modales, el should, el could y el can, okay? Entonces, let's learn how to use more modal verbs in English, okay? Es súper importante, es como la clave acá de todo esto. Remember, a modal verb always support the main verb in a sentence, okay? Singular. So when we use a modal verb, we also need a main verb. And the conjugation of this main verb never changes. The verb goes on the base form, okay? Traducción. Siempre que usamos un verbo modal, el verbo modal, como su nombre lo indica, soporta, apoya a un verbo principal. Aquí les coloqué. Entonces, the support, soporta the main verb, el verbo principal, en una oración. So, when we use a modal verb, we also need a verb. Entonces, siempre que usamos un modal, también necesitamos un verbo principal. And the conjugation of the verb never change. La conjugación del verbo principal nunca cambia. The verb goes on the base form. El verbo principal iría en su forma, el colorcito, en su forma base, ¿listo? ¿Ok? Como la clave ahí, ¿listo? ¿Qué es la forma base de un verbo? Entonces, the verbs in simple present, por ejemplo, la conjugación del verbo to be en presente simple, que ya la saben, am, is, are, depending on the subject, ¿no? I am, you are, he is, she is, it is, they are, we are. La conjugación del verbo go en presente simple, I go, you go, she goes, he goes, it goes, they go, we go. ¿Cierto? Esa sería la conjugación del verbo en presente simple. The same with have, ¿no? I have, you have, she has, he has, it has, they have, we have, ¿ya? Entonces, ahí acuérdense cuando es tercera persona, cambia, ¿listo? Si yo quiero estos mismos verbos, the same verbs, but the conjugation on the base form, su forma base, ¿listo? Sería así. Entonces, the conjugation of the verb to be on the base form is be.
Esta es la forma base del verbo to be. Be. Okay? The conjugation of the verb go, go. The conjugation of the verb have, have. The conjugation of the verb play, play. Study, study. Watch, watch. Okay? So, en general, la forma base del verbo es su forma natural. ¿Listo? Sin conjugar, ¿ok? Si es be, well, be, ¿ok? To be, ¿no? Digamos así. To go. To have. To play. Esta es su forma base. ¿Ok? All right. To study. Entonces, en ese caso, está el to. Pero cuando lo conjuguen, como ahorita vamos a ver, se coloca solo el verbo, ¿no? Local to. Okay, that will be the conjugation on the base form. Okay, ¿listo? Como para que sepan que es la forma base de un verbo, es su forma natural, la forma base, por ejemplo, base form. Okay, vamos a empezar con the first modal verb. The first modal verb is should. Okay, I'm gonna start with should. Be careful with the pronunciation should. Suena como algo así. Should. Como así, ¿no? Should. Sí, pues, no es tanto la che en español, no es como una should, como un sonido más, digámoslo así, cerrado, ¿no? Como on voice sound, como sin voz. ¿Sí? Should. Should. We use this modal verb to give advice, el verbo para dar consejo. In Spanish, its meaning is debería. Okay, that is the meaning of the modal verb should. In Spanish, the meaning is debería, and we use it to give advice. Okay, to give advice. Right, that is the purpose. That is the objective of this modal verb. Okay. Example. Well, remember in any sentence in English, the first thing you have to put is the subject. Okay, subject. Then we are going to use the modal verb similar to have to and need to. Then the verb on the base form, and finally the complement. Okay, that will be the structure of the use in this case of the modal verb should. Okay, example, you should practice more English. Okay, tú en Spanish, tú deberías, ¿no? Should es deberías practicar el verbo en su forma base, practice more English, the complement. Okay, eso es un consejo, listo, deberías practicar más inglés. Okay, advice. All right. As you see in the sentence, we are giving advice. If you want to make the sentence negative, vamos a hacer la oración negativa, solo le agregamos, we only add not to the modal verb, al verbo modal. Example, subject, modal verb, not, verb on the base form, and complement, okay? So example, you should not go out to the streets. Entonces sería, you should not, será la negación, no deberías, tú no deberías, you should not go out, salir, go out a la calle. You should not go out to the streets, okay? Advice, consejo, ¿listo? Okay? The contraction for should not is, the contraction for should not is shouldn't. Shouldn't, okay? Voy a tratar acá de hacer como la interpretación en shouldn't. Algo así. Shouldn't. 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 Something like that. Shouldn't. Okay, that will be the contraction in the contraction for should not. Okay, shouldn't. All right. Easy, no? Very easy modal verb. Okay. More examples. Ejemplos. My grandfather shouldn't eat fat food. Entonces, mi abuelo, ¿cierto? That would be a translation in Spanish. Mi abuelo no debería comer. Shouldn't eat fat food. Comida grasosa. ¿No? Okay.
That will be an advice. ¿Listo? Another example, my mom should be nicer with me. Les puse acá un comparative, remember, nicer. Mi mamá debería ser, ¿no? El verbo to be debería ser más chévere conmigo, ¿listo? La traducción del verbo, del adjetivo nice, ¿no? Chévere. Ok, no mentira, no, chévere, no, dejémoslo más amable. Like, okay. All right, that will be the meaning in Spanish. I should clean my room, it's a mess. Aquí ya le estoy dando un contexto. Entonces yo debería, voy a aconsejar yo mismo, ¿no? Limpiar mi cuarto. I should clean my room es está, no, está, se me hace, no, es un desorden. Sí, sí, un desorden. Entonces, mess, esta palabra en inglés, mess, significa desorden, ¿ok? It's a mess. ¿Listo? Okay, very good. And my sister-in-law shouldn't have more children. She has 4 now, ¿ok? Entonces, la idea es que ustedes aquí me coloquen cuál sería su traducción. ¿No? Translate. Ok, y lo mismo acá. Translate. La colocamos ahí. Como yo lo hice. ¿No? Okay, cool. That would be according to should. Okay. And the last example, sorry. The last example, he should pay more attention in class. Él debería prestar más atención en clase. ¿No? And the last example, we should take care in this moment of the virus. Entonces, estas sí las dejo para que ustedes la. All right. We are going to check now the use of the second modal verb, which is could. Okay. Suena algo así. Could. Could. Yeah, something like that. Could. We use, bueno, ese sí está un poquito difícil la pronunciación. Could. Sería algo así más bien. Could. Okay. Tratando de acercarlo a los sonidos de nuestro idioma. Could. Could. We use this modal verb to give suggestions, okay? Be careful with that. Suggestions, ese es para dar qué? Advice, consejo. Suggestions, alternativas, sugerencias. In Spanish, the meaning of could is podría, okay? That is the meaning of could in Spanish. Podría, the meaning of should is debería, ¿no? Acuérdense. Should traduce debería, could traduce podría, okay? That's the meaning in Spanish. Similar to the modal verb should, the same structure, subject, modal verb, verb on the base form, and a complement. Example, you could arrive on time for class. Tú podrías llegar a tiempo a clase. So that would be a suggestion, ¿no? Una sugerencia. Okay? As you see in the sentence, we are giving a suggestion. Okay? In this case, when we use the modal verb could, to express suggestions, it's better not to use the negative form, only affirmative form, okay? So basically, if you want to give suggestions with could, it's better not to use the negative form, only affirmative, okay? That's why all the examples are with affirmative sentences, okay? Entonces, si son sugerencias, es mejor siempre usar las oraciones afirmativas cuando usemos could, okay? Solo para sugerencias, después van a ver el could para posibilidades, otro tipo de cosas, ¿listo? But in this case, suggestions, alternatives, only the affirmative statements, okay? Okay, more examples with could, okay? Examples, vamos a hacer unos ejemplitos. Entonces aquí ya le di un contexto un poco más al ejemplo, ¿listo? Para que ustedes también como que le vean más sentido, ¿listo? Es una conversación pequeñita entre A y B.
Entonces, A dice, I don't have money for my semester. Tengo plata para el semestre. Y entonces B, el amigo le dice, well, you could talk to your parents and ask them. Entonces podrías hablar, you could talk to your parents, podrías hablar con tus papás y pedirles a ellos. ¿Listo? That's a tip, ¿no? Es como una sugerencia. ¿No? The food in the restaurant, el amigo, otra vez, the food in this restaurant is not good. Entonces, la comida en ese restaurante no es buena. Entonces, B, ¿qué hace? Le sugiere, we could go to a different restaurant next time. Podríamos ir a un restaurante diferente la próxima vez. ¿Ok? Alternative and suggestion, ¿no? Alternative y suggestion. Ahí van. Alternative, suggestion. Okay. Another example, I am bored, soy aburrido. Dice el amigo otra vez, ok, you could see a movie or go out to dinner. Entonces le dice el compañero, tú podrías ir a ver una película o salir a cenar, ok, to a different restaurant, ¿no? Because, ok, listo. Other example, otra vez el amigo, I want to learn German language, quiero aprender alemán. Entonces aquí le dice el amigo, to improve your German, you could attend a course or study on your own. Para mejorar tu alemán, tú podrías atender un curso, asistir a un curso o estudiar por tu cuenta. ¿Ok? Suggestion. ¿No? Ok, sigamos acá. More examples. Estos sí los voy a dejar que ustedes translate. Bueno, pero con sus palabritas, ¿no? No using Google Translator. ¿Ok? Entonces, the sentence is, any plans after school? We could go for a drink after school tomorrow. Okay, so friend A says, any plans after school? And the alternative, the suggestion is, we could go for a drink after school tomorrow. Okay, another one, yes, you have to translate this one as well. I am very tired. I could do the shopping for you if you are tired. Okay, translate this. I could do the shopping for you if you are tired. Okay, that will be suggest. ¿No? Okay. Y veamos el último verbo modal, el modal verb can. ¿Ok? Entonces vemos, acuérdense, should, aconsejar, could, sugerir, ¿listo? Ahora vamos a ver can, right? Can, ¿listo? Modal verb can. We use this modal verb to give possibilities, ¿ok? Entonces se usa para dar possibilities, posibilidades. In Spanish, its meaning is puede. That's the meaning in Spanish, okay? Similar to the previous modal verbs, we have to use a subject, the modal verb, the verb on the base form, and the complement, okay? Entonces, si ven, todos los verbos modales funcionan igual, ¿cierto? En su estructura. Entonces, el sujeto, el verbo modal y un verbo principal. ¿Listo? Entonces, así siempre va a funcionar el verbo modal, ¿ok? No puede ir solito, ¿listo? Acuérdense. Okay, example, you can learn English. Posibilidad, ¿no? Tú puedes aprender inglés. Tú puedes aprender inglés, okay? And you can learn English, okay? You can learn English, guys. That's point, all right? Okay, as you see in the sentence, we are giving a possibility, okay? Olvido acá subrayarles eso. We are giving a possibility. Estamos dando una posibilidad, ¿no? Okay, if you want to make the sentence negative, similar to should, you only add not to the modal verb. Entonces, si lo van a negar, solo le agregamos not al verbo modal. ¿Listo? Example, subject, modal verb, not, verb on the base form, and complement. Okay? Example, you cannot, negación, cannot be on time for the concert. Tú no puedes estar a tiempo para el concierto, ¿ok? You cannot be on time for the concert.
Ahí tocaría darle como un poco más de contexto, pero para que vean como la estructura. ¿Listo? The contraction for cannot is can't. Okay? Can't. Right? So, can't. Tiene que sonar la T cuando es negativo. ¿Listo? Can't. Les queda muy difícil, acuérdense que los de cannot, should not, mientras le van cogiendo el tiro. ¿Listo? Examples with can. Okay? The florist can deliver the bouquet early. Entonces, el florista puede entregar el ramo temprano. Okay? Possibility, ¿no? My friend can visit me this week. Mi amigo puede visitarme esta semana. I can travel in December. Puedo viajar en diciembre. Possibility. Okay? We can try again later. Podemos intentarlo más tarde. Okay? My brother can't come for dinner. Mi hermano no puede venir a cenar. You can practice more yoga if you have stress. Puedes practicar más yoga si tienes estrés. Possibility. You can read some books in German that helps in your learning process. Puedes leer algunos libros en alemán, te ayudan en tu proceso de aprendizaje. And, esta es para ustedes. Translate. Hay que traducirlas ahí en Spanish. Translate. Entonces sería, my parents can do some physical activity, is good for them. That will be the sentence, possibility. I cannot visit my grandparents now. It's dangerous. I cannot visit my grandparents now. It's dangerous. Acá, este cannot tiene que ir pegadito. Okay? So, that will be the meaning for the three modal verbs. Okay? Remember, very quick. Remember, should or consejo, advice. ¿Listo? Debería, traduce. Could for suggestions. Yeah, for suggestions, traduce podría. And can for possibilities, traduce puede. ¿Ok? So, entonces vamos a practicar. Let's practice. ¿Ok? Please give me some advice. Aconsejeme. Give me some suggestions, son sugerencias, and some possibilities for the next situation, para la siguiente situación. ¿Ok? Primero, please advise the next person according to the situation. Ahora aconseja a la siguiente persona de acuerdo a su situación, ¿ok? ¿Cuál es la situación? Situation 1. I have to learn English. I have to learn English. What should I do? ¿No? ¿Ok? Situation 1, ¿ok? Ok, situation 1. Okay, the next one. Please give some possibilities. Possibilities to the next person according to the situation. Okay, situation 2. I have overweight. What can I do? I have overweight. Why? What can I do? ¿Listo? La última. Okay. Okay. The last one. Entonces, please give some suggestions or alternatives to the next person according to the situation. ¿Okay? Entonces, porfa, dele algunas sugerencias o alternativas a la siguiente persona de acuerdo a la situación. ¿Ok? Situation. Alex, este es Alex. Alex has a job interview in a few days. Tiene una entrevista de trabajo en algunos días. Write some suggestions to him according to his problems. Entonces hay que darle algunas sugerencias de acuerdo a sus problemas. ¿Cuáles son los problemas? Estos. I always stay up late and wake up late in the morning. My suit is pretty old. I don't know what questions they'll ask me at the interview. I talk too much when I am nervous. I don't have directions to the interview location. I haven't had a haircut in a long time. Entonces, estas son las 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 situations. ¿Listo? Entonces, 6 situaciones. ¿Listo? So, suggest, ¿no? Sugiéranle algo para esos problemas. Entonces, el primer problema es, I always stay up late and wake up late in the morning. Siempre me desvelo, me quedo hasta tarde y me levanto tarde en la mañana. Va a entrar a trabajar. No puede. Entonces, suggestions. Alex. No, o mejor háblenle directamente. You
You could, blah, blah, blah. Okay? That will be according to the last exercise. Okay? And that's it. No more, guys. Eso es todo. ¿Listo? That will be all activities related to that. Remember, if you have any question, I'll be in touch. I'll be in touch from 2 to 4. And I will upload the video on YouTube and the material on Google Classroom. Please work on that. And if you have any question, let me know. Okay? Thank you so much and see you later. Talk to you later. Okay. I sent to your emails the video explaining the use of Google Classroom. Please watch when you have time because the video is very clear. It's the best that I found on the web. Okay, so watch the video. Thank you so much and see you tomorrow in the workshop. Okay.